Hello children. Бүгін 6-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 41-ші бетін өтеміз. 4-ші модуль, 1-ші жаттығу. Read the definitions of drama, tragedy and comedy. Can you think of any popular tragedies and comedies? Драма, трагедия, комедияның анықтамасын оқы. Қандай да бір танымал трагедия немесе комедияны есіңе түсіре аласың ба? Қазір анықтаманы оқитын боламыз. Drama is literature that is written in order to be performed. Драма орындалу үшін жазылған әдеби туынды. Tragedy is a story ending unhappily with something terrible happening to the hero. Трагедия басты кейіпкерге қорқынышты бірдеңе болуымен аяқталатын шығарма. Comedy is a funny story which usually has a happy ending. Комедия әдетте бақытты соңы бар күлкілі оқиға. Қазір екінші жаттығу. Read the blurbs. In pairs, decide whether these plays are comedies or tragedies. Give reasons. Аннотацияны оқып, бұл қойылымдар комедия немесе трагедия екендігін анықтау керек. Және себептерін айту керек. Бірінші мәтінді оқып шығайық. As you like it. By Shakespeare. Шекспирдің осы туындысы. Rosalind dresses up as a boy and escapes into the forest. Rosalind ұл бала секілді киініп алып, орманға қашып кетеді. There she meets Orlando. Ол онда Орландоны жолықтырады. What will happen when Orlando finds out she's a girl? Орландо оның қыз екенін білгенде не болады? Hamlet by Shakespeare. Шекспирдің Хамлеті. When his father dies, Hamlet's uncle Claudius becomes the king. Оның әкесі қайтыс болғанда, Хамлеттің көкесі Claudius патша болады. The ghost of Hamlet's father tells him that Claudius murdered him. Хамлеттің әкесінің аруағы оның өзін Клаудиус өлтіргендігін айтады. Яғни Хамлеттің көкесі өзінің бауырын өлтіріп тастаған, патша болу үшін. Will Hamlet take revenge? Хамлет одан өшін ала ма? Келесі Romeo and Juliet. By Shakespeare. Romeo and Juliet like each other, but their families are enemies. Ромео мен Джульетті бір-бірін ұнатады, бірақ олардың отбасы бір-біріне жау. Will they be together? Олар бірге бола ма? In pairs, decide whether these plays are comedies or tragedies деп жазылған. Яғни бұл шығармалар комедия ма, әлде трагедия ма? Соны анықтау керек, және өздеріңнің ойларыңды жазыңдар осы туралы. Қазір сіздермен бірге текст тыңдайтын боламыз. Сол текстті мүмкін сіздердің ойларыңызбен сәйкес келіп қалатын шығар. Соны тыңдап, жауабын жазып алыңыздар. Сондай-ақ описание, видеоның астындағы описание бөлімінде жауабын қалдырамын, содан қарасаңыздар болады. Next page, page 42. 42-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. What do you know about Charles Dickens? Charles Dickens туралы не білесің? What are some of the books he wrote? Оның жазған қандай кітаптары бар? Charles Dickens was an English writer. His best-known books are Little Dorrit and Oliver Twist. Exercise 2. Екінші жаттығу. Look at the picture. Суретке қара. Who are the people in the picture? What do you think is happening? Суреттегі адамдар кімдер? Не болып жатыр деп ойлайсың? Мәтіндегі суретке қарайтын болсақ, the picture shows the boys, the master and the commander. Oliver asks the master to pour him more food because he is not full. In response, he receives a blow from the master. Екінші жаттығуда сіздерге мәтін берілген, оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал біз келесі 43-ші бетке өтеміз. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the adapted excerpt from Oliver Twist, a novel about a poor orphan growing up in a workhouse. Answer the questions.
Оливер Твисттен алынған үзіндіні оқы. Ол жұмыс үйінде өсіп жатқан жетім бала туралы. Сұрақтарға жауап бер. 1. What did the boys eat every day? Балалар күн сайын не жейді? They eat a bowl of soup and on Sundays a small piece of bread. Why did they decide someone must ask for more soup? Неліктен олар біреу көбірек сорпа сұрау керек деп шешті? Because they were so hungry and they thought that if one boy got more soup, they could all get more. Олар себебі өте қатты аш болды, сондықтан да сұрады. Егер бір балаға берсе, демек барлығымызға береді деп ойлады. 3. Who did Oliver ask if he can have some more? Оливер кімнен көбірек сорпа беруін сұрады? He asked master if he can have some more. 4. Why did Mr. Bumble come into the room? Не себепті Бамбл мырза бөлмеге кірді? Because the master called him. Себебі оны бастық шақырды. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Match the words expressions in bold in the text to the ones below. Мәтінде қарамен берілген сөздерді төмендегі сөздерге сәйкестендір. Was very surprised. Couldn't believe his eyes. What's wrong? What's the matter? Picked. Chose. Unthankful. Ungrateful. As always. As usual сөздеріне сәйкес келеді. 4b. Төрттің басын орындаймыз. Fill in the adverbs. Use enough, quite, angrily, quietly, always сөздерін қолданып, көп нүктені толтыру қажет. Берілген сөздер сіздерде үстеулер. Сол үстеулерді қазір қойып шығамыз. 1. The boys in the workhouse were always hungry. 2. The master didn't give them enough to eat. 3. Everyone sat quietly when Oliver went to ask for more. 4. The boys were quite hopeful for more food. 5. Mr. Bumble looked angrily at Oliver. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Why do you think Mr. Humble was angry with Oliver? Не себепті Бамбл мырза Оливерге ашуланды деп ойлайсың? How do you think Oliver felt? Оливер өзін қалай сезінді? Was the master fair? Why not? Бастық әділетті болды ма? Неліктен иә немесе неліктен жоқ деп жауап бересің. Write a few sentences. Осыған жауап беру қажет. Mr. Bumble was angry with Oliver because Oliver asked for more food. For more food, which Mr. Bumble thought was rude and disrespectful. He believed that a poor boy had no right to ask for anything extra. Oliver felt scared and helpless. He probably felt sad and confused when everyone got angry. The master wasn't fair because he punished Oliver instead of understanding his real problem. It was wrong to treat him so harshly. Exercise 6. 6. жаттығу. Read the definitions. Анықтамаларды оқы. Then read the excerpt of Oliver Twist again and answer the questions. Кейін Оливер Твисттен үзіндіні оқыды, қайтадан сұрақтарға жауап бер дейді. 1. Who are the main characters? Басты кейіпкерлер кімдер? The main characters are the master, Oliver Twist, and Mr. Bumble. 2. Where does the excerpt take place? Үзінді қай жерде болып жатыр? It takes place in a workhouse, specifically in the dining room, where the boys receive their soup. 3. What happens in the story? Оқиғада не болады? The boys in the workhouse are always hungry. They decide that Oliver should ask for more soup. Oliver is scared, but he goes to the master and asks, "Please, sir, I want some more." The master becomes angry and calls Mr. Bumble, who is also shocked and furious that Oliver asked for more food. Which characters are in conflict? Oliver Twist is in conflict with the master and Mr. Bumble. Is there a monologue or a dialogue in the excerpt? Үзіндіде диалог немесе монолог бар ма? Диалог бар, иә? Екі адамның арасындағы сөйлесулер. The excerpt contains a dialogue because two or more characters are speaking to each other. Деп жазсаңыздар болады. Exercise 7. 7. жаттығу.
In pairs, list the main events of the excerpt in exercise 2. Use your list to give a short summary of it. Екінші жаттығудағы басты оқиғаларды атаңдар, яғни мәтінге қысқаша қорытынды жасап шығу керек. In the workhouse, the boys are always hungry because they get very little food. One day they decide that someone must ask for more and they choose Oliver. Although frightened, Oliver walks up to the master and politely asks for more soup. The master is shocked and angry and he calls Mr. Bumble, who also becomes furious and calls Oliver ungrateful. 8-ші жаттығуда үзіндіні өздеріңіз рөлге бөліп оқисыздар, өз сөздеріңізбен айтасыздар. Exercise 9, 9-ші жаттығу. What do you think happens next in the story? What do you think will happen to Oliver Twist? Discuss in pairs. Әрі қарай оқиғада не болады деп ойлайсың? Ал Оливер Твистке не болады деп ойлайсың? Соны талқылаңдар дейді. The adults may think he is trouble or ungrateful, so they might try to get rid of him. Oliver could be sold, sent to work, or given to someone who wants a workhouse boy. 10-ші жаттығуда жаңағы жоғарыда сенің берген жауаптарың дұрыс болды ма, әлде қате болды ма? Соны тексеру үшін аудионы тыңдаңыздар деген. Аудионы мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатуы қажет. Exercise 11, 11-ші жаттығу. Give the story a different ending. Read your ending to the class. The class votes for the best option. Оқиғаны басқаша аяқта, оны сыныпқа оқып бер. Сынып ең жақсы аяқталған оқиғаға дауыс береді. Мысал ретінде былай аяқтасаңыздар болады. When Oliver asked, "Please, sir, I want some more," the room fell silent. The master was shocked, but instead of hitting Oliver, he paused. He looked at the thin, hungry boys and suddenly realized how little food they were getting. Mr. Bumble came in, ready to shout, but the master raised his hand. "Mr. Bumble," he said quietly, "the boys are starving. Oliver is right. They do need more." All the boys stared in surprise. Mr. Bumble said, Perhaps we should give them a second bowl." The boys cheered softly. Oliver smiled for the first time in days. That evening, every boy in the workhouse got an extra serving of warm soup. From that day on, things began to change. The master became kinder and Oliver was no longer afraid to speak up. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.